আমাদের পার্টির সর্বভারত সাধারণ সম্পাদক মেচুরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মিটিং উপস্থিত ছিলেন। আমরা প্রাথমিক পর্যালোচনা করেছি এই লোকসভা নির্বাচনে, তার সঙ্গে আরো কিছু সাংগঠনিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের যে কর্মসূচি আন্দোলনের সংগ্রামের সেগুলো নিয়ে প্রাথমিক কিছু আলোচনা হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আগামী আগস্ট মাসে 23, 24, 25 3 দিন কল্যাণী শহরে পার্টি রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন করব আমরা। তার আগে একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত যারা নির্বাচনী কর্মী, পার্টির বিভিন্ন কমিটি, শাখা, এরিয়া, জেলা, তারা আলোচনা করবেন। তার সঙ্গে নির্বাচনী কর্মী যারা আমাদের পার্টির সদস্য নন কিন্তু আমাদের দরদি, আমাদের সমব্যথী, আমাদের সহকর্মী যারা কাজ করেছেন এইরকম আবহাওয়ায়, এরকম বিষম পরিস্থিতিতে যারা লড়াই করেছেন, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, নির্বাচনে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে বিভিন্ন পর্যায়ে। এবং তৃতীয়ত, আমাদের নির্বাচনে কাজ করেননি কিন্তু নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন, রাজনৈতিক বিষয়ের ব্যাপারে খবর রাখেন, রাজ্যকে বোঝেন কি ঘটেছে, কেমন ঘটেছে, এই ব্যাপারে তারা যদি কিছু তাদের যে অভিজ্ঞতা, খবরাখবর, যে বিশ্লেষণ, সেটা যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন, আমরা সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলবো এবং তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি। এই 3টে পর্যায়ে পর্যালোচনাকে নিয়ে রাজ্য কমিটির বৈঠক হবে আমাদের, সেখানে আমরা চূড়ান্ত করব। তার আগে 28, 29, 30 আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হবে দিল্লিতে। সেখানে প্রশ্ন ফরম্যাট করা হবে, আলোচনা যাতে গোটা দেশের অভিজ্ঞতা এক জায়গায় নিয়ে আসা যায় সেই ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা নেব এবং তার ভিত্তিতেই আমরা জুলাই মাসে এই গোটা অভিযানটা পরিচালনা করব। পাশাপাশি এ রাজ্যে এবং দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, এই বর্তমানে আমাদের চলমান আন্দোলনকে আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব, সংগঠনকে আরো দৃঢ় করব এবং যে সমস্ত ইস্যুগুলো উঠে এসছে নির্বাচনের সময় মানুষের যে বিভিন্ন অংশের, শ্রমজীবী মানুষের, মেহনতি মানুষের, ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের, গরিব মানুষের, প্রান্তিক মানুষের, তপশিলি জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, ওবিসি, তাদের বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। মাটি কামড়ে লড়াই হবে, সংগ্রাম দ্বারা দৃঢ় করবো, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। বাকিটা কোনো সিদ্ধান্ত ছিল। জি, আপনার সবাইকে নমস্কার। কিন্তু আমি ইংরেজিতে বলি তো, I speak English much faster. I'll be much faster than. Yes, I'm here primarily as has been informed by Comrade Salim to attend our state committee meeting to review our performance in the elections and the lessons to be drawn from that. This is the part of the series of introspection that the party is undertaking all over the country. Before the Bengal meeting, I'm coming here from Kerala. It is a similar exercise in Kerala, and that was undertaken. And from the 28th to the 30th of this month, the party central committee will be meeting in Delhi, and then they will draw up our future plan of action and what are the lessons to be drawn from this election and how to proceed ahead. So that part of the agenda will be completed only by the end of the month. But as far as the current situation is concerned, it must be understood that this NDA alliance government has got a majority of just 20 seats in parliament. They have 292 as against the 272 that they require to have a majority. So this is not a very stable situation for reviving the sort of a structure that was there in place for the last 10 years, what was called the Modi Sarkar. So this would mean that there will be a lot of pressure put on the Modi government for its acts of omissions and commissions. And the first of such pressures has already begun, and that is on this NEET examinations.
It is very clear now that there has been large number of malpractices involved, and NEET is only the tip of the iceberg. We have seen such irregularities now emerging as far as the CUET is concerned, Central Universities Entrance Test, and the National Testing Agency set up by the UGC that has clearly failed to do its job or is deliberately allowing this sort of an anarchy to spread in education. This is directly connected with this entire BJP government, Modi government's attitude towards education system in the country. They want to completely revamp the education system only to cater and propagate the Hindutva agenda. And therefore, they wish to rewrite history, change the textbooks, only to propagate their fanciful ideas or notion of a Hindutva Rashtra, while the actual history is something that's very different. But more dangerous is the entire effort to try and make sure that our youngsters are not imbibed with the spirit of rationality and reason, and they do not imbibe the spirit of a scientific inquiry. So this scientific inquiry spirit that is sought to be removed dovetails to the Hindutva agenda. That the supreme leader is supreme, so no questions. You need not be inquisitive. So the entire education system is being reduced to a romp of what it was earlier, which produced some of the best minds in the world. Now that is being changed, and this is only tip of the iceberg, this NEET issue. So I think immediately what the CPIM demands is that this NTA must be scrapped, National Testing Authority. The thorough investigation, a very high-powered investigation into how these examinations have been conducted. And BJP's track record we all know. We know what happened to the Vyapam scam in Madhya Pradesh. And we know how in many of these recruitments and examinations, the idea and the target is not merit. The idea and target is the ideological affinity. And if that is the basis for appointments into academic institutions, into academic positions, that is the surest recipe for destruction of India. Now with this small majority of 20 in the parliament, the BJP will have to face these questions. The parliament is going to meet soon after the oath of the newly elected MPs. The business will begin. The first agenda would be that of the election of the Speaker. And for the last 5 years, we've had the unprecedented situation in Indian Parliament where there was no Deputy Speaker. Deputy Speaker election was not allowed to be held, but now they can't avoid it. And traditionally, the Deputy Speaker, by tradition, always goes to the opposition. So that used to be the norm till the Modi government came, where there would be agreement between the Speaker and the Deputy Speaker, between the ruling parties and the opposition. And that is how the Parliament used to function in a very productive manner. We have to wait and see if this NDA-alliance government is going to allow that sort of an arrangement to come, or whether there will be elections to these posts. And from that onward, the course will be set for the ball to roll on. So that is when we think we have decided as a CPIM, on the basis of our review of the electoral results, that both inside the Parliament and outside the Parliament, we shall intensify our struggles on the issues concerning people's livelihood. Today you have a situation where the mockery of an increase in the MSP for some of the products that was announced yesterday. I mean, it is less than the price index, the price rise that is there in an annual terms, the MSP increases that they have announced. That is again insulting the farmers. They have now, before the Parliament begins, also
started making some announcements regarding the economy. A full budget is to come. That is when these issues will have to be debated properly. So we insist that parliamentary debates that have been abandoned by this government for the last 5 years, definitely, before that there used to be some semblance, but last 5 years there have been no discussions at all. That tradition must be revived. So that is why today we think there is going to be a big political battle ahead, with the old timers of the Modi Sarkar wanting to say that everything is hunky-dory, nothing has changed. It's the same NSA, it's the same Principal Secretary, so the same Modi Sarkar continues. But then the other reality, that this is a government with a razor-thin 20-member majority, and therefore for everything they'll require the opposition's cooperation. And that attitude of working with a coalition, that has not been displayed by Mr. Modi. So we'll have to wait and see how things will work out. But as far as all these wrong policy direction issues are concerned,